kukuu, lakini kitu kianzacho kuwa kikuu. Siku hii ya leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka wa tukaweka ukatulinde, tumeishi maisha mazuri. Wengine hawakuingia hospitalini hata siku moja, wamekuwa na afya kwa njia moja ama ile nyingine. Katika shughuli zetu zote na kazi zetu katika jamii zetu umekuwa Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya mengi mema umetutendea. Kila mmoja wetu ako na sababu ya kuambia ni asante. Siku hii ya Jumapili hii ambayo Baba uanze pamoja nasi, na nikimalizia kusema Bwana uwe Bwana katika maisha yetu. Pokea sifa na shukrani. Happy New Year. Happy New Year. Salimia mwenzako, mwambie karibu mwaka huu wa 2024. Happy New yako, mwambie karibu katika mwaka wa 2024. Bwana asifiwe. Na ni asante kwa sababu ya kuwaona na Bwana kuwaleta tukawa na ushirika wa siku ya leo. Tunashukuru Bwana pia kwa sababu ya mchungaji na cancellation kupeana ibada hii zikaongozwa na Children Ministry, na tumeona vile watoto wamejiandaa. May God bless them. Thank you for doing this good work. Na vizuri wazoee kuhusika katika nyumba ya Bwana. Jina langu ni Francis Bogwaka Leu. Na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namfurahia kwa sababu ya kunipa tumaini la wokovu, na pia nashukuru Bwana kwa sababu ya kunipa mwaka wa 2024 niufurahie nikiwa na uzima na uhai. Nilipewa salamu na mke wangu, na pia wakati nilikuwa naingia hapa nikapata message ya mchungaji akasema niwasalimie sana mwaka mpya. Bwana asifiwe sana. Nimepokea salamu hizo. May God bless you for that. Naona muda umeenda sana, lakini tutajaribu kufanya haraka kidogo so that we can share the message that is ahead of us. Siku ya leo tulikuwa imetengwa kama mafundisho na pia mahubiri, na kama vile tulitangaziwa tarehe 21 itakuwa the Covenant New Service. Kwa hivi ikaonekana vizuri tujifundishe kidogo, tujue Covenant New Service inakuwa ni nini. Jambo la kwanza niseme, nilipokuwa nikiangalia habari ya Covenant, Mungu akanisaidia kuona ya kwamba kuna tofauti kubwa sana katikati ya agreement na covenant. Bwana asifiwe sana. Agreement inakuwa ni kati ya watu wawili ama wengi. Agreement ni jambo linajadiliwa. Agreement ni kupe unipe. Bwana asifiwe sana. Is a negotiation ambayo inafanyika katikati ya watu, na kwa hivyo hiyo inakuwa na majadiliano. Lakini covenant is one sided. Bwana asifiwe sana. Covenant ni ya mtu binafsi, na anafanya covenant akiwa ni yeye tu amejitolea. Inawezekana ni Mungu anataka kufanya covenant na wewe, ama wewe unataka kufanya covenant na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe sana. Covenant is a commitment. Covenant is a promise. Na kwa hivyo there's a big difference between agreement na covenant. Na ni vizuri tukawekelea jambo hili maanani, kwa sababu wengi tunaweza kuona kama covenant is an agreement, lakini covenant si makubaliano. Covenant ni ila wewe mwambie Mungu vile unataka, ama Mungu akwambie.
Nikapeana mfano katika wakati nilikuwa katika ibada ya kwanza kwamba covenant is a very unique act that happens. Kwa sababu covenant is required not to be broken. Ni kitu wewe unasema na unakuwa umeamini na kinakuwa katika moyo wako. Wakati wengi ambao wameoa na wakaolewa walifanya maagano na wake wao na bwana zao, lakini maagano yao yalikuwa ya kubadilisha maisha yao. Covenant changes life, inabadilisha maisha yako. Bwana asifiwe sana. Wakati unakuwa na covenant ni kuonyesha kuna mambo itabadilika, si mambo ya kawaida. Mmoja alikuwa kijana akawa na covenant na mke wake, akawa sasa yeye ni mzee, anaitwa yeye ni mume, na mke bado alikuwa msichana, akaolewa akawa sasa ni mama. So covenant makes a change. Bwana asifiwe sana. And the covenant ni kitu ambayo kinafanyika na kinabadilisha. Na kama vile nilisema katika ibada ya kwanza ya kwamba covenant has several areas we need to be conscious about. Jambo la kwanza, in covenant making, one party required to give, ama anasema vile anataka kufanyia mwingine. Bwana asifiwe sana. Na covenant inafanya mtu atoe commitment. Anasema mimi nataka kufanya hivi na hivi ndivyo nitakuwa nikifanya. Pia covenant is painful, ina uchungu wake. Bwana asifiwe sana. Sababu ukiingia katika hiyo covenant hutakiwi kutoka, na kama ukitoka itakuwa na machungu yake. That's why ukiolewa ama umeoa, in the case there is divorce, it's very painful. Is it not? Kwa sababu mmekubaliana na sasa imefika pale pengine unataka kubadilisha. So covenant is painful. It's very expensive. Ina gharama yake. Si kitu tutafanya. The first covenant was between Adamic covenant. Hapo ilitokana na maagano ya Mungu ambaye alipea Adam and Eve. Na jambo moja tunajua ni ya kwamba there's nowhere Adam alienda akaomba Mungu ampeage chakula. Sijaona pale alipiga magoti, Adam akapiga magoti aombe apeage chakula ama matunda. Labda nitaona. Bwana asifiwe sana. But God promised that yeye atakuwa akikula wapi? Katika yule katika shamba la wapi? Si ni kweli? Na yeye Mungu akamwambia vile atakuwa akikaa. Lakini akampa masharti na Adamu akakataa kutimiza nini? Masharti. Bwana asifiwe sana. Kutoka na hapo kukaa na covenant. Na covenant hiyo ikawa ni chungu. Bwana asifiwe sana. Sababu kutoka na hapo sasa Adamu akaambiwa chakula yako utakuwa ukipata kwa kutoa nini? Yeah, it's painful. Bwana asifiwe sana. And it stands up to the day. Has it changed? Amen. Na nyoka akaambiwa utakuwa ukitembea kwa tumbo yako. Bwana asifiwe sana. Adamic covenant is in the Old Testament, and we realize that that's what God did. The other covenant is Noahic covenant. Covenant ambayo ilifanywa na Mungu na Noa. Kila mmoja anajua, wengi wetu karibu kila mmoja anajua habari ya Nuhu. Na vile Mungu alimwambia ataleta mvua, na hiyo mvua ataileta kwa sababu watu walikuwa wameasi. Watu walikuwa wamemkasirisha Mungu. Lakini Nuhu akifanya hiyo kazi ya kujenga hiyo, watu walikuwa wanaona kama ni mjinga.
na inaweza kufanya uonekana kama ni mjinga. Bwana asifiwe sana. Because when you are making a covenant, you make it on your own. And something I want to emphasize, covenant is individual. Bwana asifiwe sana. Na nitaeleza hapo baadaye. Covenant is individual, is not shared. Nuhu akaambiwa vile atafanya, na pia sijaona pahali Nuhu alikaa chini akawa na mkutano wa development wa kujenga Sabina. Bwana asifiwe sana. Tunakuwa na mkutano wa development wa kujenga kanisa, ndio? Lakini hakukuwa na mkutano wa kujenga Sabina. Yeye aliambiwa ajenge, na yeye akaona ni vyema fanya nini? Amen. Kwa sababu alikuwa amejua Mungu ni nani. Covenant is individual. It is you and not any other person. Covenant, you don't consult. You don't go to consult other people. Amen. Bwana asifiwe. Noah did not consult anybody. Alizungumza, Mungu alimzungumzia na yeye akaona hivyo ndivyo inatakikana. And always covenants have got that some seeds. Iko na siri ya kuonyesha hii imetendeka ama imefanyika. Na tunaona ya kwamba kwa sababu ya muda sitaenda ndani sana. Wakati wa Noah, the sea was a rainbow. Rainbow ilimuonyesha Nuhu ya kwamba sasa mvua imeisha na sasa maji itaendelea kupunguka. Bwana asifiwe sana. So the sea was a rainbow. Na ni vizuri kuona mambo ambayo ninakwambia usije ukaichukulia kwa mzaha. Because it's true. When you want to construct the church, we come together, tunakuwa na kamati ya development, tunafanya mambo mengi, lakini Nuhu hakuwa na kamati ya development. Na tunaambiwa hiyo Sabina aliingiza mpaka wanyama. So it was not a small building. It was not a small project. Can you imagine an elephant entering into a container? Itakuwa container size gapi? Bwana asifiwe sana. Fikiria hata farasi wako huko. Ng'ombe wako huko. Just imagine. That was a very big building. Hata si kama kanisa hili. Lakini he made it faithfully because he knew who God was to him. Bwana asifiwe sana. I don't want to say about Abrahamic covenant because I'm coming to deal with it deeply. But I want to talk about there is the covenant or Mosaic covenant. Mosaic covenant was a covenant that was made by God to his people, the children of Israel. I like it because of late, if you are so sensitive to whatever is happening in the world, you could have related with Mosaic covenant. Mosaic covenant says and refers to God. And in this covenant, God promised to make Israel his chosen people. And as he made Israel as chosen people, he also said he would make them a kingdom of priests and holy nation. Bwana asifiwe sana. That is Mosaic covenant. It is said is a covenant that is of the old covenant. Na nilipokuwa nikiangalia katika the daily happenings of great, ukiangalia katika, I don't know whether you were able to see it, wakati kulikuwa na vita ya Hamas na Israel, niliangalia in one of the walls, nikaona speech ambayo ilipeanwa na Prime Minister wa Israel, Benjamin Netanyahu. I don't want to read every part, but there are some parts that talked about Mosaic covenant. If you looked at it critically, na hapo anasema alianza na kusema one of the section anasema
anasema, and look at us, Bible nation, the slaves of Egypt, we are still here. Bwana asifiwe sana. So for him, he recognizes that they are Bible nation. What does that tell you? He also says, he also says somewhere that God never sleeps, or will never. God will never sleep, or will never sleep. The guardian of Israel, Hashem, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. And he ended up saying, for them, it's a Bible nation. What else we say? And he says, just remember, it's just the other day that we celebrated the Easter. That means for him, he was talking from the heart because he knew the covenant God had made with the children of Israel. What else we say? And when he is reciting, he is not showing their strength, he is showing the strength of, amen? He is showing the strength of who? Because they had made a covenant. And that was talking to me because I could see the seriousness of covenant, what it means. For them, they were reciting. In fact, when I read the whole of whatever he had written, I was identifying it with Stefano. When Stefano was about to be stoned, wakati Stefano hakuna pigwa na mawe. You can remember what Stefano has written in the book of Acts. He talked about the whole history of Israel. He talked about when they were in Mesopotamia and whatever happened and how Jesus Christ came and that Jesus Christ is the same. What else we say? So when you make a covenant, that covenant is planted into your heart, into your mind, it becomes part and parcel of you. What else we say? The other covenant is the Vedic covenant that was made by God with David when God appointed or anointed David to be the king. And David's relationship with God was, the sea was praising God. And that's why David was praising God na alikuwa anamtukuza Bwana mpaka hata akiwa mfalme hakuwa anaogopa, hakuwa anajali ya kwamba angemtukuza. Amen. Because they agreed that he want to worship God. Na kazi yake ikawa ni kama kumwimbia Bwana kila wakati, kumtukuza Bwana. And that's why in the book of, in the Old Testament, we have a lot of psalms of David. Bwana asifiwe sana. Because David had a covenant with God. Amen. In the New Testament, which I also come to, I don't want to mention that part for now. I want to go back to whatever was said for us in the book of Genesis. That's the area I want us to look at a bit more critically. Na nataka turudi nyuma kidogo. I've had you. I will surely bless him. I will make him fruitful, and I will greatly increase his number. He will be the father of 12 rulers, and will make him into a great nation. And I want you to remember, as I'm reading this, by that time, Isaac had not been born. But he was saying that Isaac will be established. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. On that very day, Abraham took his son Ishmael and all those born in his household, or bought with his money, every male in his household, and circumcised them as God told him. Abraham was 99 years. What has we said? At the moment of making covenant, it may be painful, it may be expensive. You can imagine Abraham is here together with the son. Here is Abraham and the son, wako pamoja, and they are going for circumcision at the same time. Because God has asked them to go for circumcision. And all males were circumcised from that day. What has we said?
And that's why we do circumcision for men up to today. Amen. Just look at it. Because of obedience and because of heeding to God's instructions, knowing that God wants to make a covenant with you, you will not mind how far you will go. Because I'm trying to look at the old men who are here. Maybe we may not talk about 99 years because how walikuwa naishi miaka mingi. Let's talk of a young man, a youth who had just gotten married, na hajafanya circumcision, na amepata kijana, and they are going for circumcision the same day because God has instructed them. How easy will it be? How easy will it be? You almost say, I can't do it. It's impossible. Mimi sioni kama ni Mungu amenena. Na utaanza kuwa na mawazo mengi, uone ya kwamba no, I can't agree. What circumcision? At this age with my son, imagine, it can't happen. Lakini Abraham went for some circumcision the same day with Ishmael because God had instructed him. And the fulfillment of that covenant is realized in the text we read in the book of Genesis chapter 22. You see, I said in making covenant is very individual. Amen. Angalia mwenzako mwambie kufanya agano na Mungu inakuwa ni kibinafsi. Kwa nini nasema inakuwa ni kibinafsi? Just look at Abraham. Ibrahim ameambiwa sasa chukua mwana wako wa kipekee, ondoka, enda ukamtoe dhabihu. Ibrahim, nataka muniambie kana kubali alirudi akawauliza mke wake sana. Tuodi kana tutiodi. Alimuuliza. Kama ingekuwa siku hizi ingekuwa shida. Imagine niende pahali bila kuambia mke wangu. Wiki hiyo na mwezi usio ya kupigaika. Bwana asifiwe sana. Labda ni hama. Na kwanza ajue nimeshika nani? Kama mnaona serious. I don't know whether you're together. Naona kama mnaona kama ni jambo la kawaida. Nyumbani hata bila kuuliza mke wanasema hii mbuzi imekuja tuchinje. Mimi nataka uchinjwe dakika hii. Wachana na mtoto. Are you together? Just imagine umekuja na kitu nyumbani nasema kichinjwe, hata hujajulisha mke wako. You see, Abraham, when he was instructed by God, ilikuwa ni binafsi. Na akatoka akiwa peke yake. Na akachukua kuni. Hatujasikia bahari sana kumsaidia kutafuta kuni. Na akachukua wakaanza safari na wale watu walichukua na wakaenenda kutoa dhabihu. Bwana asifiwe sana. It is individual. Amen. Jacob was what? Alone. Bwana asifiwe sana. Tuko na pahali tunaenda kutolea dhabihu, lakini mbuzi iko wapi? Kama unaangalia. Imagine kama ingekuwa wewe, ungefanyaje? Ungerudisha namna gani? Mimi naona kama wengine tukianza kulia. That true? Tukianza kulia, wengine tukianza kusema si tujaribu fulani na simu wa such kuzi kuna mobile nzuri. Jaribu fulani tuletee nini? Bwana asifiwe. Covenant with God is individual. And you should be very careful. Lazima uwe mchunge sana. Katika njia hiyo umezungumza na Mungu, usije ukapata watu ambao watakuelekeza njia zingine. Na ni rahisi kuelekeza njia zingine na wale mnaishi nao hata watu wako. When Isaac was talking to Abraham,
this was a very close person to Abraham. Huyu mtu wake, mtoto wake, anamuuliza swali. Kwa hivyo hiyo si jambo rahisi. You can easily be distracted. Unaweza kufanya mambo mengi. Tunaona Abraham kwa sababu yeye alikuwa amejuana na Mungu. Alikuwa ameamini Mungu. And that's why we say that yeye ndiye baba wa nani? Wa wokovu. Bwana asifiwe sana. He is the father of faith. Amen. Na tukiangalia vile Mungu alisema in the verse that was read at first for us. In verse 13, Abraham looked up and there, sorry, not 13. I want to read 15. And the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make you descendants as numerous as the stars in the sky and the sand of the seashore. Your descendants will take possession of the others, of the cities, of their enemies, and though your offspring or nations on earth be blessed because you are blessed, you are faithful. Bwana asifiwe sana. Agano lake na Mungu, the covenant was fulfilled after a painful experience. Bwana asifiwe sana. The covenant was fulfilled after a painful experience. Amen. Unajua katika maagano ambayo Mungu ametupea, wakati tuna move from one level to another, covenants are transitional. They normally come the transitional stage. Na unaona kila mwaka tunakuwa na watu tunaita hapa wanakuja, they are commissioned to be deacons, they are commissioned to be group leaders, they are commissioned to be leaders of the church. Wengine kama sisi wazee wa kanisa, we are ordained. Na wakati tunafanya ordination kuna maswali mchungaji anatuuliza. What's very painful? Mimi naomba Mungu atusaidie. Those answers that we give is a covenant with God. I want to repeat, nataka kurudia tena. Wakati wote tunachukua what? Nadhiri. Wakati wote unachukua nadhiri, hayo ni agano katikati yako na Amen. Na kama ni agano katikati yako na Mungu, the question is, have you ever fulfilled? Have you ever fulfilled kama vile Mungu ulimwahidi? Amen. Kuna pahali unapungukiwa. Mimi jambo moja naona inakuwa shida ni ya kwamba kuna wakati unaulizwa mpaka maswali, utajitolea mpaka na mali yako usifika katika kazi ya Bwana. And you are very fast to say, you are very fast to say, yes. What extent do we it? Ama wakati mwingine tukianza kutoa tunasikia uchungu. Bwana asifiwe sana. Abraham gave unconditionally. He gave because he knew his relationship with God. And he gave from his heart. He did not consult. Kwa sababu ilikuwa ni yeye na Mungu. Bwana asifiwe sana. So, how many times have you ever committed yourself? You have been commissioned. Umepeana nadhiri hapa na labda haitimiki. Mara ngapi? During this time
that we shall be having this moment of covenant renewal. Covenant renewal, is a moment of getting back to the track. One has to say, if you read the book of Exodus 24, verse 8, this covenant really was necessary to renew because Israel had fallen so far from their covenant obligation to God that it was just good for them to once again commit to honor, obey, and serve the Lord. Amen. Kwa hivyo unatakiwa wakati huu na wiki ijayo na hiyo nyingine ujiulize, kuna pahali labda nimetendea Mungu kwa njia ambayo stahili. Because covenant is normally realized in a transition period. Na transition ambayo tuko nayo sasa ni kutoka 2023 kwenda 20. Ni kweli? Angalia mwaka wako wa 2023. Is there anything that you had promised God? Kuna bahali ulichukua nadhiri ukasema utafanya na hujafanya. Kuna mambo ambayo unajua unatakiwa kufanya na hujafanya. Nataka kuambia mbele ya Mungu inakuwa ni uchungu sana. And that's why when we look at families, why there are always some outcry and some problems here and there is when covenants are broken. Unaona mambo haya ni nini? Sababu. Kuna kulia kwingi. Kuna kujuta kwingi. Ask yourself, is there anywhere I've failed? Kuna mahali nimepungukiwa. Kuna mahali ambapo sitatimiza kama vile niliahidi. Tuache mambo ya kanisa hapa. Even to your wife and your husband. During this time of transition does not mean only the church. Because it must start from your home. Bwana asifiwe sana.